Namo tassa bhagavato arehato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arehato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arehato Samha Sambuddhassa. Good evening, everyone. We continue with the Rupavachara Chittas today. With the Rupavachara Chittas, does anyone have any questions with regards to what we have already covered before we move on today? Anyone? Bhante, can I ask a question, please? Yes, of course you can, Lakshman. Kiyanna. At the Antimata, you said the fifth jhana, there were 14 fifth jhana. So does it include the immaterial sphere, all eight, all six, and the Supramundane, all eight? Is that how you got the? So fifth jhana would be 12 plus 3, right? So altogether 12 immaterial plus the 3 fifth jhana, right? Would all be at certain times referred to as the fifth jhana 15 consciousnesses, which is 12 immaterial plus the 3 fifth jhana Rupavachara Chittas. The reason as to why they categorize in such a manner is because the Rupavachara fifth jhana Chittas as well as the Arupavachara Chittas all have the same jhanangas. Hence, they categorize in that manner, right? Right. Okay, so in certain places they refer to as a fifth jhana, that there are 1, 2, 3, 4, or rather all the immaterial plus the 3 in the fifth jhana. Okay. Hari, thank you, Bhante. Hari. Now, in certain sutras also, I recall that there is a mention of, let us say, when it is the initial Rupavachara fifth jhana that is spoken about, fifth jhana ke haraha neva sanya na sanya yatana akinchanya yatana එන්නේ ඒ වශයෙන් අනුසාරයෙන් කතා කරනවා. උතර අරූපාවචර ගැන විස්තරයක් කියන්නේ නැහැ. හරි? උතර ඒකෙන් හිතන්න හොඳ නැහැ මේ රූපාවචර ගැන මේ කතා කරන්න කියලා. අර රූපාවචර පස්වෙනි ධානයේ හරහා තමයි අර අරූප ධානවල වලට සම්වදින්නේ. පැහැදිලි නේද ඔක්කොමලාට? Right. So now we have covered the 54 sense sphere Kamavachara Chittas, and we are in the process of going through the 15 fine material and the 12 immaterial Chittas. Last week, if I remember correctly, we went over the jhanangas pertaining to the first, the second, the third, the fourth, and the fifth. We are going to analyze them in greater detail when we go over to the Chaitasika chapter at the end of the Chaitasika chapter. But for now, we are going to stick to just the Chittas so that we are able to have a full map of what the Chittas are. Right? Now, coming to the book, everyone. Coming to the book. Page number, if you turn to. '59, please. Page number 59.
page number 59, right? No, we did that. Page number 60, right? The end of page number 60. Immaterial sphere, Arupa Vachara Chittani, 12 altogether. We have the 4 Arupa Vachara Chittas, which is Akasananchayatana Kusala Chitta, Vinyananchayatana Kusala Chitta, Akinchanyayatana Kusala Chitta, Nevasanya Nasanyayatana Kusala Chittan Kusala Chittas, which are the 4 Arupa Vachara jhanas. So the first we would understand as wholesome consciousness pertaining to the base of infinite space, right? Infinite space. Wholesome consciousness pertaining to the base of infinite consciousness, right? Wholesome consciousness pertaining to the base of nothingness. Wholesome consciousness pertaining to the base of neither perception nor non-perception, nevasanya, nasanya. These are the 4 types of immaterial sphere, wholesome consciousnesses, right? Wholesome consciousnesses. Now, is there anyone who is in this forum today who are completely new to the terminology, the Arupa Vachara Chittas, who is completely new to these Chittas that we are going to be discussing today? Is there anyone who has never heard of these Chittas before? Okay, all right. No, so that's good. Hare. All right. So these are the 4 types of immaterial sphere, wholesome consciousness, right? So karma chittas, wholesome. Then we have the resultant nevasanya, nasanya, akasananchayatana, vinyananchayatana, akinchanyayatana, and the nevasanya, nasanyayatana, which is vipaka. And then we have the kriya chittas of the same, isn't it, everyone? Right? So we have the kusala, we have the vipaka, and we have the kriya chittas, and we have the kriya chittas. So page number 62, everyone. Guide to verse 22 to 24. Immaterial sphere consciousness. Arupa vachar chittani. This sphere of consciousness comprises the chittas pertaining to the immaterial plane of existence, arupa bhumi. 4 realms in which matter has been totally transcended and only consciousness and mental factors remain. Rebirth into these 4 realms comes through the attainment of the Arupa Vachara jhanas, the 4 immaterial or formless absorptions, right? Arupa Vachara jhana, which are reached by developing concentration beyond the 5 jhanas of the fine material sphere. The immaterial sphere consists of 12 chittas, the 4 wholesome chittas with which the immaterial attainments are experienced, meaning the jhana chittas are experienced through these kusala chittas in the immaterial realms, and the 4 functional which occur to arahants who enter upon the immaterial attainments. That is understood. Right? So the immaterial kusala chittas arise in the immaterial plane when the immaterial beings go into jhana, as well as those chittas are experienced by a yogi, even in the manusha realm, who goes into the immaterial sphere absorptions or jhanas. Right? Akasananchayatana, the first one. The first of the 4 immaterial jhanas is the attainment of the base of infinite space.
To reach this, a meditator who has mastered the fifth fine material jhana based on a kasina object spreads out the counterpart sign of the kasina until it becomes immeasurable in extent, right? Then he removes the kasina by attending only to the space it pervaded, contemplating it as infinite space, right? Contemplating it as infinite space, meaning the nimitta that arises out of jhana contemplation is stretched into all directions of the mind. And then once the whole light, bright, luminous, radiant nimitta is spread into all directions, then the yogi, upon to remove the remove the rupa dependence or rupa raga, what happens here is you contemplate upon the space that the nimitta exists upon, right? You do not attend to the sign in a specific manner, but you just attend to it as space, 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 akasa. And then the nimitta disappears, and only the space that it, or the space becomes visible. The nimitta disappears, the space becomes visible. This becomes, that is why they say the base of infinite space. Because this base is what allows you to, this base, meaning this base refers to that nimitta which has now been dissolved and the space is now seen. This is the base of infinite space, which is used to go into that respective jhana. Is that understood, everyone? Right? Then he removes the kasina by attending only to the space it pervaded, contemplating it as infinite space. Through repeated attention given in this way, there eventually arises an absorption, a chitta, having as object the concept of infinite space. Akasa panyapti. The expression base of infinite space, strictly speaking, refers to the concept of infinite space, which serves as the object of the first immaterial sphere, consciousness. Here, the word ayatana, base, has a sense of habitat or dwelling, for the chitta of the jhana. Again, here the word ayatana or base has a sense of habitat or dwelling for the chitta of the jhana. Is that clear, everyone? Right? It is based upon the highly concentrated mind applied upon this base, which is now infinite space, where the first arupavachara jhana arises. Is that clear? Arupavachara jhana arises. The base of infinite consciousness. Now the second one, Vinyananchayatana. The consciousness that is here said to be infinite is a consciousness of the first immaterial absorption. Since that first immaterial absorption has its object, the base or concept of infinite space, this implies that a consciousness which pervades that space as its object also partakes in its infinity. Right? What that means is all of these, they may mean nama prajñapti. So as big as the light is, the mind is that big. As radiant as the nimitta is, the mind is that radiant. As poor as the object is, the mind is that poor.
Do you understand? Hence, now in the first part of the Arupavachara jhanas, we dumped the Rupavachara aspect or the dependence upon the material which gave us access into the fifth jhana and all the Rupavachara jhanas below, right? So at the first level, we got rid of the Rupavachara dependence and focus upon Akasanachayatana Arupa jhana, right? Or the infinite space that is present upon the absence of the nimitta. Now the mind tracks onto or tracks that the mind is that which is infinite, not the space. Is that clear? And then the focus now or the contemplation now begins to now shift from infinite space to now what? The vijnana, the infinite consciousness. Does that make sense, everyone? Right. To reach this attainment, therefore, the meditator takes as object the consciousness of the base of infinite space. The consciousness of the base of infinite space. The consciousness of the base of infinite space unama arupavachara jhana chitte ganne arumunu vashe. Is that clear? හරි ආකාසානංචායතන කුසල චිත්තය අරුමුණ වශයෙන් ගන්න දැන් පැහැදිලිද හරි and contemplates it as infinite consciousness ඊට පස්සේ දැන් අර මනස යොමු කරාගෙන ඉඳලා ඒ මනසට ආවර්ජනා කරනවා infinite space infinite consciousness වශයෙන් right? Until the second immaterial absorption arises, right? Now the third, the base of nothingness, akinchanyayatana. The third immaterial attainment has as its object the present non-existence, voidness, or the secluded aspect of the consciousness pertaining to the base of infinite space. By giving attention to the absence of that consciousness, the third immaterial absorption arises, taking as its object, the concept of non-existence or nothingness. Natti bhava prajñapti. Right? Natti bhava, special attention to the word prajñapti. This is not paramatta, this is prajñapti. Paramatta experience is even more of depth. Hari, these are only prajñaptis used to bring the mind to such a state of absorption. Now, for example, when you observe the Uppada Titibhanga, and then you seclude or rather narrow the attention down from towards the Uppada first, and then the Bhanga, and then just the Bhanga, right? The mind goes into a state of nothingness when you keep on focusing upon the Bhanga moment, the dissolution moment of the Chitta or any other Dhamma, right? Especially the Chitta. It goes into a space of absolute nothingness. However, although it goes into a space of just nothingness there, a mind that is not too focused, what does that mind experience? Wandering, questioning, vitakkas. Where am I? What is this? What is this experience? Thinking, assuming nothingness when there is something in terms of, let us say, mind, right? So this experience, akinchanyayatana, is the arupavachara state that occurs at seeing the sense of nothingness behind the consciousness. Does that make sense? How does the nothingness in terms of the consciousness, when the consciousness is blandly simply with an object, right? And no vitakkas arise. These are arupavachara jhanas, remember, the mind is very, very focused.
focus upon the object. Hence, the meditator starts to experience a deep sense of nothingness. That nothingness is taken as an object. But remember, that nothingness has nothing to do with the vipassana nothingness. It is not comparable, right? This nothingness is only a temporary aspect of your use as a prajnapti for attention, kauk, samadhi, or jhana development, right? Natti bhava prajnapti in respect of the first immaterial consciousness. Then arises the base of neither perception nor non-perception, neva sanya, na sanya yatana. This fourth and final immaterial attainment is so called because it cannot be said either to include perception or to exclude perception. In this type of consciousness, the factor of perception has become so subtle that it can no longer perform the decisive function of perception. Is so subtle that it can no longer perform the decisive function of perception. And thus, this state cannot be said to have perception, yet perception is not altogether absent, but remains in a residual form. Thus, it cannot be said not to have perception, although perception alone is mentioned, right? All the other mental constituents of this chitta also exist in a state of such extreme subtlety that they cannot be described as either existence or non-existence. This fourth immaterial absorption takes as its object the consciousness of the base of nothingness, the third immaterial absorption, right? The third immaterial absorption. Now, of course, these states are to be practiced, but we are going to go deeper into its essence when we go on to the Traitasika chapter. All right. So now, right. So we have now then gone through the sense sphere 54, and now the sphere of absorptions, 27 in all, 15 made up of 15 fine material, and 12 immaterial chittas, and 12 immaterial chittas. When we look at this chart, everyone, now one might at one point question and ask, because we have 89 or 121 chittas, isn't it, everyone? Right? So then this confusion might occur to one as to wonder, when should we consider it 121? When should we consider it 89? Okay. At any point, when the jhanas and the path leading to Nibbana through the jhanas are discussed, you have to always consider the 121 chittas. If the jhanas and the jhanas support towards Nibbana is not mentioned, is not discussed, then you go with the 89 technique to observe, or rather, you go with the 89 technique, right? You go with the 89 technique. If the jhanas are discussed, the 121. If the jhanas are not discussed, 89, right? 89. So fine material chittas, we've now learned that fine material has
5 wholesome chittas, 5 vipaka chittas, and 5 functional chittas. The 5 wholesome chittas are the chittas by which we experience the jhanas as well as the jhana bhumi, or those rupa vachara bhumi beings experience the jhanas are through the jhana kusala chittas, right? Jhana kusala chittas. The vipaka chittas are produced as a result of the jhana kusala chittas. Jhana kusala chittas, but we also know that these jhana kusala chittas, just as we discussed the 8 wholesome chittas of the 24 beautiful, right? The 8 wholesome of the 24 beautiful produce the beautiful results. Am I right, everyone? The beautiful results, as well as the kusala vipaka ahetuka. Kusala vipaka ahetuka 8 as well. Matakaida, right? So sobana kusala chittayanta puluwan sobana vipakayanta පාදක වෙන්න, right? ඒත් එක්කම අහේතුක කුසල විපාක චිත්තයන්ට පාදක වෙන්නත් පුළුවන්. හරි නේද? විපාක චිත්තයට පාදක වෙන්නත් පුළුවන්. ධාන සිත් ගත්තම මේ ධාන සිත්, ඒ කියන්නේ කුසල් ධාන, රූපාවචර හෝ අරූපාවචර ධාන සිත්. හරි? අපි රූපාවචර විතරක් ගමු දැනට. මෙම ධාන සිත්තත් පුළුවන් ධාන හෝ ඒ විපාක, ඒ රූපාවචර විපාක නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්. හරි? මේ කුසල විපාකයන් නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන්. අහේතුක. තේන්නද? පැහැදිලිද? So these kusala vipaka ahetuka chittas can be produced by the beautiful wholesome 8 chittas as well as the fine material wholesome chittas, as well as the fine material wholesome chittas. Is that clear, everyone? Okay, so the fine material wholesome chittas do not only give birth or rise to the fine material vipaka, they can also give rise to the ahetuka kusala vipaka. Is that clear? Right? Malkant, you have a question mark written on your face. What's going on? Yeah. It is Bante, vipaka in fine material also you have ahetuka vipaka sit. How does that come about? You know, I thought it's only the just fine material vipaka resultants. Yes. මොකද මෙන්න මේ විපාක සෙත්, හරි? මේ විපාක සෙත් fine material හේතුවෙන් fine material ලෝකේ සාම සලායතනයන් තියෙනවනේ. හරි? සියුම් කය. ඒ සලායතන द्वारा දැන් මෙව weak දේවල්නේ. Right? These are weak. Right? These weak resultants, whilst the direct output of the kusala, of the fine material, would be the vipakas, the residual would be the weaker aspect, which is the ahetuka. Which is the ahetuka. Which is to say that මෙන්න මේ ධාන සිත්තු දැන් බලන්න කර්මඵල වශයෙන් අපි ගත්තම දැන් මේ වගේ ධාන සිත්තුත් වැඩිවීමට තියෙන යම්කිසි වීරියක්ද, ඒ ඡන්දයක්ද, ඒ නිමිත්ත දැකීමට තියෙන ඒ positive energies අර residual මට්ටමින් අර අහේතුක කර්ම වෙන්න පුළුවන් එතන. මොකද මේ සත්වයාටනේ. හරි? මේ සත්වයාටනේ. හරි? දැන් අර හොඳ මේ උදාහරණයක් තියෙනවා මල්කාන්ති. දැන් you're asking because your question is pertinent. It is a pertinent question. This is a rupa vachara chitta, that is a kama vachara chitta. කොහොමද මෙන්න මේකේ you know
අර මට මතක නෑ ඒ කතාව කොයිද අපිට එන්නේ කියන්නේ මොන අවස්ථාවේද අර අපායේ සහෝදර තුන්දෙනා ලෝදියේ අවුරුදු 80,000ක් ගිලෙනවා අවුරුදු 80,000ක් ඒ ලෝදියේ උඩට එනවා 80,000ද 60,000ද මතකද මේ කතාව as a result of womanizing as a result of womanizing these three brothers they are born in this hellish realm right and they අවුරුදු 80,000ක් they 80,000 years or 60,000 years they come up maybe not years maybe even longer right and then they go down another 80,000 or 60,000 when they come up අර කියන්නේ අර පාලි ගාතාවක් ඒගොල්ලෝ they utter පාලි ගාථා but you can only hear අර පළවෙනි අකුරු ටික විතරයි ඇහෙන්නේ ආපහු ගිලෙනවා මතකද ඒ කතාව නැද්ද හරි දැන් එන්නේ ඒ අපා ඉන්න ඒ කට්ටියට එකපාරට ඕකේ කතාවක් තියෙනවා බොහොම රෙයාලි ඇති වෙනවා මේ සම්මාදිට්ඨි චේතනාවක් ඇති වෙලා ඒ චේතනාව හටගත්තේ ගමම්ම එතනින් අපායින් චුත වෙලා හරි මනුෂ්‍ය ලෝකේ උප්පත්තියක් ලැබෙන වීක් මනුෂ්‍ය ලෝකේ වීක් තැනක ඒ වුණාට අර very rare occurrence අර කර්මයේ හට අරගෙන අර අවීචින් නැති වෙලා මෙන්න මෙතන මනුෂ්‍ය ලෝකයේ අප උප්පත්තියක් ලැබෙනවා හරි දැන් එතන බලන්න දැන් although very rare that karmic energy in a very different in the hellish realm or plane of existence අර කර්ම ටික හට ගන්න පුළුවන් ඒත් ඒ hellish realm එකේ it is not one of their chittas or consciousnesses සම්මාදිට්ඨිය හට ගන්න බෑනේ අපායේ හරි එතකොට එවැනි චිත්තයක් හට ගන්නවා මේගොල්ලෝ එන්නේ ඒ චිත්තය අර පොඩි මොහොතේ ඒ චිත්තක්ෂණයට එතනින් නැති වෙලා ආපහු මනුස්ස ලෝකෙ උප්පත්තියක් ලබනවා right එතකොට මේවා residual commerce විතරයි by de facto because these the rootless are weak in nature they are not supporting their support is for that little preliminary අර exercise එකට විතරයි හරි as a result අර wholesome making පුළුවන් මෙන්න මේකට support කරන්න හරි හරි thank you Bhatia. So then we have the immaterial 15, which is the first, the second, the third, the fourth, the fifth jhana, the kusala, the vipaka, and the kriya chittas. Why would the arahat practice jhanas after attaining nibbana? Because without ashta samapatti, meaning the rupa vachara jhanas and the arupa vachara jhanas, a arahant is unable to practice nirodha samapatti. Right? Nirodha Samapatti would be the re-experiencing of the Phala Samapatti. So they would practice. Now we have the fine material 15. Immaterial leke teenama. Then balanna name Akasanan chayatana, Vinyanan chayatana, Akin chanyayatana, Neva sanya, na sanya kila. Then metana dhyana varga hatarama teenama kusala. විපාක ක්‍රියා කුසල විපාක ක්‍රියා එතකොට එන්න ඒ ධ්‍යාන ටිකම තමයි දැන් මේ පළවෙනි ධ්‍යානය අපි ගත්තොත් 3 plus 8 all together there are 11 first jhana chittas හරිද මල්කාන්තේ ඔක්කොමලාට ඒ කියන්නේ කොහොමද 11 ආවේ මේ බලන්න 3 first jhana 3යි ලෝකෝත්තර first jhana 8ක් තියෙනවා මාර්ග 4යි ඵල 4යි all together 3 plus 8 we have 11 first jhana consciousnesses is that clear everyone is that clear all together if we take the second jhana we have all together 3 plus 8 which is again 11. So we have 11 second jhana consciousnesses. Third jhana gattat 11. 3 plus 8. Me balan. Fourth jhana gattam again 3 plus 8. Fifth jhana consciousnesses gattot.
කීයක් තියෙනවද? 3 plus 12 plus 8. 3 plus 12 plus 8. That will be all your fifth jhana consciousnesses. Hari, all together 23. So fifth jhana kila kiwama all together 23 fifth jhana consciousnesses. Is that clear by everyone? ඔක්කොමලාට ඒක තේරුණාද? හරි. ඔතකොට first jhana consciousness කිව්වම 11ක් තියෙනවා. Second jhana consciousnesses there are 11. Third jhana there is 11. Fourth jhana 11. Fifth jhana 23. Right? 23. Is someone trying to ask a question? Bante, can I ask a question, please, Bante? Yes, go ahead. Bante, you explained how the wholesome teachers in the fine material, that they also can be supported, can appear the results of karma in the fine material, but also the results of the rootless. So similarly, can they not also be supported by the results of karma or the beautiful Bante? No? No, cannot. මොකද karma of the beautiful has to be exactly identical. Because, do you understand? No, The Bante. beautiful vipaka Yes. is a copy of the energy of the beautiful wholesome. Right, හරි. Bante. දැන් Right. කම්ම ඔතන්ට දෙල් කම්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කියලා කිව්වම ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේ හටගන්නේ කම්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත. Yes. Okay. කරපු කර්මයේ මතක් වෙනවා. කම්ම නිමිත්ත. කරපු කර්මයේ රූපයක් නිමිත්තක් එනවා. ගති නිමිත්ත යන තැනේ රූපයක් එනවා. නිමිත්තක් එනවා. හරි. ඔතන කර්මයේ මතක් වෙනවා කියලා කියන්නේ අර කුසලේම මතක් වෙනවා කියන එකනේ. අකුසලේම මතක් වෙනවා කියන එකනේ. Take a minute. Thank හරි. you, Bante. All right. Thank you. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි? Is this one clear? First jhana 3 plus 8 is 11. Second jhana, those numbers. Is that clear, everyone? You will need that again and again. Hari. So, first jhana, there are 11. 3 plus 8. Right? Second jhana. The fifth jhana, remember, there are 23. 3 plus 12 because the immaterial jhanas also arise on the basis of the same jhanangas. ඒ වුණාට දැන් බලන්න මෙතන හොඳට ප්‍රවේශමෙන් immaterial ධාන කිව්වට මෙතන හරි මෙතන immaterial ධානයේ මෙන්න මේ පළවෙනි fifth jhana කියලා කිව්වම බොහෝ වෙලාවට මේ ආකාසානං ඡායතන කියන එක තමයි උතන්ට එන්නේ අරූප අවශ්‍ය වශයෙන්. Is that clear, everyone? හරි ආකාසානං ඡායතන තමයි අර මාර්ගඵල එන්නේ ඒකට propensity එක තියෙන්නේ ආකාසානං ඡායතන අරූපාවචර ධානය බොහෝ වෙලාවට. හරි. All right. Now we go on to මාර්ග and ඵල. දැන් මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි ධාන නැතුව ධාන වඩන්නේ නැතුව විදර්ශනාව කරනවා. මෙන්න මේ විස්තර ක්‍රමේ අපිට අදාළද කියන කතාව. හරි. කතාව. Oh my. හරි. Bless you, whoever you might be. Right. ඔතන දැන් මේ 8 ඒ කියන්නේ when we are taking, forget about the 40 and think about just the 8 magga and phala. මේ nil කියලා කියන්න බෑ. මේ 8 හරි කියමු 8 first jhana මේ 8 ගැන ගන්න. හරි. මාර්ග ඵල ධාන කතාවක් නැහැ. හරි. දැන් ධාන වඩන්න නැතුව සුද්ධ විපස්සනා ඥානික යෝගියෙක් මාර්ග ඵල අවබෝධ කරගන්නවා. හරි. ඒ අවස්ථාවේදී සුද්ධ විපස්සක වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි ධානයේ හරහා තමයි
මාර්ගඵල හටගන්නේ. ඇයි? As a result of the samadhi built through the vipassana that manifests as a jhanic samadhi or absorption samadhi in the marga and phala moment. Is that clear? So really, if we are talking in most definite terms, right, what the ancient teachers teach is the fact that regardless whether you are Shuddha Vipassaka or not, the marga and the phala chitta will arise with a state of jhana, absorption. Does that make sense? Any questions on that? Therunada? Bhante, is it only due to samadhi, because of the samadhi? It's different. ඒ කියන්නේ සමාධි, ඒ කියන්නේ විපස්සනා සමාධිය වැඩි වෙලා මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී නීවරණ ඔක්කොම යටපත් වෙච්ච අවස්ථාවේ අර සමාධිය පළවෙනි ධානයේ වශයෙන් තමයි හටගන්නේ. හරි, සමාධිය පළවෙනි ධානයේ වශයෙන් තමයි හටගන්නේ. හරි. පන්ති මේ සමත ක්‍රමයට right? නෑ සමත සහ විදර්ශනා. විදර්ශනා යෝගියෙක් වුණත් ඒ කියන්නේ සුද්ධ හිතමු ශ්‍රියානි කවදාවත් සමාධි භාවනාවක් කරලා නැහැ. හරි. ඒතර කෙලෙස් අර විදර්ශනාවටම යොමු වෙලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා කෙලෙස් යටපත් වෙලා ඔතකොට අර මාර්ගඵල අවස්ථාවන් වල අර කනික සමාධියේ මැනිෆෙස්ටේෂන් එකක් හෝ විදර්ශනා සමාධියේ මැනිෆෙස්ටේෂන් එකක් වශයෙන් පළවෙනි ධ්‍යානය හටගන්නවාමයි. හරි. පළවෙනි ධ්‍යානය හටගන්නවාමයි. ඔතකොට දැන් අපි අර 89 චිත්තර්ස් වල තියෙන 8 ගත්තොත් 89 චිත්තර්ස් වල තියෙන 8 මොකද්ද මේ 8? මාර්ග 4 ඵල 4. හරි. ඒ 8 ගත්තොත් අපි ඒ වෙලාවේ අපි දන්නවා හරි මෙන්න මේක තමයි මාර්ග සහ ඵල සිත. ඒත් අපි අර ප්‍රැක්ටිකලි ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් එතන අර මෙන්න මේ සිත් 4 කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානේ අර මාර්ගඵල 4 තමයි හටගන්නේ. Does that make sense everyone? ඔතකොට අර 89 ක්‍රමේදී තීන මාර්ගඵල අපි දැනගන්න ඕන අපේ දැනුම උඩ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන මේකේ තියෙන්නේ පළවෙනි ධ්‍යාන සිත් වල පළවෙනි ධ්‍යානයේ ශක්තිය හරහා තමයි මේක හටගන්නේ කියලා මනසේ පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. මන්ට තවත් තේරෙන්නේ කොහොමද කියලා හවුද විපස්සනා අයි සමතය දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට තේරෙන්නේ තාම. මේ හිතන්න එපා මේ විපස්සනා සමත කියන්නේ සවුත් ශ්‍රී ලංකා නෝර්ත් ශ්‍රී ලංකා වගේ කියලා. රයිට් මෙව දෙකක් නෙමෙයි. හරි මේක මේ දෙකක් නෙමෙයි ශ්‍රියානේ. හරි මේක අර සමත භාවනාව විදර්ශනාවේ සමාධියට හෝ විදර්ශනාවේ ඒ අරමුණු විනිවිදා දැකීමට උපකාර වෙනවා. ඒක මේ පරස්පර දෙයක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. සමාධියෙන් කියන්නේ තමන්ගේ සමාධියේ ශක්තිය ගැන විතරයි. හරි ඒතර විදර්ශනා දැන් කියනවනේ මේ නිවන් දැක්කට පස්සේ මේ ආශ්‍රය සමාපatti වඩන හරිම ලේසි මොකද නික්ලේශී මනසකින් හොඳට සමාධිගත වෙන හිතක් තියෙන්නේ ඒ වුණාට මොන අරමුණ ගත්තත් ලේසියෙන් මේ අරමුණ ඇතුළට යන්න පුළුවන් කියලා absorptions so the jhanas can arise very easily within our hearts right so just like that right these vipassana these sort of these angles that we have right these angles that we have samatha vipassana මොකද දැන් මේ vipassana journey එකේම අපි සමාධිය දියුණු නොකරාට ඒ කියන්නේ සමාධිය දියුණු කරනවා කියලා අපි කරන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන් right very unlikely right very unlikely only in theory we can talk like this not in practice හරි අපිට තියරි එකේ මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තියෙන්නේ මෙතන මේ සමාධියක්වත් ඒ සමාධියක් නැති මිනිස්සෙක්ට විදර්ශනාවක් වඩන්න බෑ සමාධියක් නැති මිනිස්සෙක්ට හැමතැනම දුවලා පැනලා ඉන්න මේ බෝතලේ බිම දාන්න බැරි මේ හැම වෙලේම ඇඩික්ෂන්ස් වලින් පෙළෙන මිනිස්සෙක්ට භාවනා කරලා විදර්ශනා ඥාන වඩන්න පුළුවන්
බෑනේ. සමාධියක් නැතුව විදර්ශනාව only in theory we can say සුද්ධ විපස්සනා ඥානික and all of that. But සුද්ධ විපස්සනා ඥානිකයේ තියෙන්නේ කණික සමාධිය. හරි කණික සමාධිය. පැහැදිලිද ශ්‍රියානේ? හරි ඒ හින්දා තමයි අර විදර්ශනා භූමියේ වඩන අර අරමුණුවට යනකොට අරමුණු දැන් for example අර ධාතු මනසිකාර්ය 12 ආකාරයේ කරනකොට හරි දැන් for those of you who have nimitters but the nimitters are unstable හරි ධාතු මනසිකාර්ය 12 ආකාරයෙන් බලනකොට ඒක හැම අංගයටම මිනිත්තු 30ක් දිනුනම ඔය නිමිත්ත ස්ටේබලයිස් වෙනවා. හරි ඔය නිමිත්ත ස්ටේබලයිස් වෙනවා. එතකොට අර ප්‍රොෆවුන්ඩ් නේචර් එක තියෙන එතන අර දැන් මෙන්න මෙතන ඩිසර්න්මන්ට් එකක් කරන්නේ මේක පටවි මේක ආපු ඒතර හොයන ඒ දෙයම අර සමාධි බ්‍රෂ් අප් කරනවා. සමාධිය බ්‍රෂ් අප් වෙනවා කියලා පොලිෂ් වෙනවා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා කියන එක. කෙලෙස් යටපත් වෙනවා කියන්නේ අර මනසේ තියෙන ප්‍රබාස්වර ගතිය වැඩි වෙනවා කියන එක. හරිනේ? උතුරේ සමාධියක් ඉන්නේ එතනම අනිවාර්යයෙන්ම එතන තියෙනවාමයි. හරි. උතුරට දැන් අපි එනවා මෙතන මාර්ග සාඵල සෝතාපන්න සකූර්දාගාම මේ තියෙන මේ යට. හරි. සෝතාපන්න මග්ගචිත්ත සකුද්දාගාමි මග්ගචිත්ත අනාගාමි මග්ගචිත්ත අරහත් මග්ගචිත්ත හරි දැන් මෙන්න මේ මාර්ගසිත හටගත්තට පස්සේ ආපහු කවදාවත් හටගත්තාට පස්සේ ආපහු කවදාවත් හටගන්නේ නැහැ ඒකට කියන උපාදාය නිරෝධ කියලා. හරි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක හටගත්තට පස්සේ ආපහු ජීවිතේ කවදාවත් මේ මාර්ගසිත ටික that respective මග්ගචිත්ත never arises again. The Palachitta can arise. Hari, the Palachitta can arise. දැන් මෙතන තියෙනවා සෝතාපන්න ඵලචිත්තය, සකු르දාගාමි ඵලචිත්තය, අනාගාමි ඵලචිත්තය, අරහත් ඵලචිත්තය. All together we have 4 into 5. 5 කියන්නේ the 5 jhanas. 4 into 5 is 20. Hence we have 20 each. So 40 altogether. 20 muggers, 20 phalas. Is that clear, everyone? Hari? 20 muggers, 20 phalas. Hari? 20 muggers, 20 phalas. Then me phala 40 ගත්තම මේ මාර්ග සහ ඵල 40 ගත්තම මෙන්න මේ මාර්ග සහ ඵල 40න් සුඛය තියෙන ඵල සහ මාර්ග ඵල සෙට් ටික මොනවද? කීයක් තියෙනවද? සුඛය තියෙන. Shriyani? What do you think, Shriyani? මාර්ග ඵල සෙට් වල සුඛය විතරක් තියෙන මාර්ග ඵල සෙට් කීයක් තියෙනවද? By way of elimination කීයක් තියෙනවද? කීයක්ද? 7ක්? 8ක්. කොහෙද තියෙන්නේ 8? නෑ දැන් පිටු පෙල්ලන්න එපා. දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න. පිටු පෙල්ලන්න එපා අපිට ශ්‍රියානි. මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රීන් එක බලන්න. දැන් මෙන්න මෙතන කියන්න. හරි සුඛය තියෙන මාර්ගඵල සෙට්. තුන්වෙනි ධ්‍යානයනේ. තුන්වෙනි ධ්‍යානය නේද? විතරයි සුඛය තියෙන්නේ. ඔව්. විතරයි. ඔතන පළවෙනි ධ්‍යානෙට මොකද්ද වුනේ? නෑ පළවෙනි ධ්‍යානයේ දෙවෙනි ධ්‍යානෙත් තියෙනවා සුඛය. තියෙනවා. ඔව්. ඒ පහම තියෙනවානේ. පළවෙනි ප්‍රීති සුඛය තියෙනවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ පළවෙනි ධ්‍යානෙත් තියෙනවා, දෙකෙත් තියෙනවා, තුනෙත් තියෙනවා, හතරෙත් තියෙනවා. සුඛය විතරක් තුනෙම තියෙනවා. උපේක්ෂා තියෙන 5 විතරයි. 5 විතරයි.
පහ විතරයි උපේක්ෂා. එතකොට 1 2 3 4යි. 4යි. නෑ 8 වරක් 8 වරක් 4යි. වරක් 4යි. එතකොට 32යි. නෑ. 3 4 5 6 7 8. දෙකට බැලුවොත් පළවෙනි ධ්‍යානෙ එතන තියෙනවා 8ක්, දෙවෙනි තියෙනවා 8ක්, තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා 8ක්, හතරවෙනි එකේ 8යි. 8යි. 32යි බන්ති. 8යි බද්දේ. හරි 32යි. හරි 32යි. හරි දැන් බලන්න ඔතන කරන්න තිබ්බේ ලේසියෙන්ම දැන් පස්වෙනි විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා එතකොට හතරවෙනි ධ්‍යාන වෙනකන් තියෙන විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛය කියන දේ හතරවෙනි එකට වෙනකන් එනවා හතරවෙනි එකට පස්සේ තමයි අර සුඛය උපේක්ෂාව වෙන්නේ. එතකොට 40 by way of I don't like the way of elimination, but ලේසියට 40 minus 8 පස්වෙනි ධ්‍යානෙ 8 අඩු කරනවා. හරි එතකොට 32ක් තියෙනවා. හරි නැත්තම් ඩෙල් කියපු විදියට පළවෙනි ධ්‍යානෙ දෙවෙනි ධ්‍යානෙ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ ඒක තමයි මං කැමති ක්‍රමය. right මොකද මේ නැති දේවල් අයින් කරන්න බැහැනේ ඇති වෙන දේනේ තියෙන්නේ එතන. right ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙතන තියෙන 32ක්. එතකොට අපිට සුඛ තියෙන ඒ මාර්ගඵල තියෙනවා 32ක්. හරි ඔතන විතක්ක තියෙන මාර්ගඵල කීයක් තියෙනවද? විතක්ක තියෙන මාර්ගඵල කීයක් තියෙනවද? 16ක් තියෙනවා. කොයිද 16 තියෙන්නේ? පළවෙනි එකේ තියෙන විතක්ක නෑ sorry 8ක් තියෙන. විතක් විතරනේ 8යි තියෙන්නේ. මොකද පළවෙනි 8යි තියෙන්නේ. sorry. විතක්ක විතරක් නම් මොකද විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා හරි විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා ගත්තොත් අපි 8ක් තියෙනවා. විතක්කේ තියෙන විතක්ක තියෙන ඥානසෙත් කීයක් තියෙනවද? විතක්ක තියෙන ඥානසෙත් කීයක් තියෙනවද? 11 තියෙනවා. හිරන්ති කොහෙද හිරන්ති 11 ගත්තේ? මේ ෆයින් මෙටීරියල් 3යි. හරි. ආත් එකේ 4යි. හරි. නුටිෂන් එකේ 4යි. correct. So first jhana එතකොට 11 තියෙනවා විතක්කේ තියෙන. හරි. 11 තියෙනවා විතක්කේ තියෙන. හරි. දැන් ඒ විදියට අපි දැන් ඉස්සරහට චෛසික නේම කරනකොට අපි ගණන් කරනවා. දැන් අපි ආපහු යන් අපේ මේ පොතට. මෙතන. හරි. So we have when classified by way of object. Now page number 63. Right? In relation to each type of immaterial sphere consciousness, there are two kinds of object, alambana, to be understood. One is the object to be directly apprehended by the chitta, right? Alambitabba. The other is the object to be transcended. Atikkami tabba. Their correlations are shown in table 1.6, right? The arupa jhanas differ from the rupa jhanas in several important respects. While their rupa jhanas can take various objects such as the different kasinas, each arupa jhana apprehends just one object specific to itself. Right? Specific to itself. Also, the rupa jhanas differ from each other with respect to their jhana factors. The first having 5 factors, the second having 4, etc. The meditator who wishes to attain the higher jhanas keeps the same objects and eliminates each successively subtler factor until he reaches the 5th jhana. But to progress from the 5th rupa jhana to the first arupa jhana, and from the one
From one arupa jhana to the next, there are no more jhana factors to be transcended. Instead, the meditator progresses by transcending each successively subtler object, right? Object. The chittas of the arupa jhanas all have the same two jhana factors as a fifth rupa jhana, namely equanimity and one-pointedness, upekha and ekagrata. For this reason, the four arupa jhanas are sometimes spoken of as being included in the fifth rupa jhana. As chittas, they are different because they pertain to a different sphere and have different types of objects than the fifth jhana. Is that understood? Different type of object. But because as jhanas, they are constituted by the same two jhana factors, they are sometimes considered by teachers of Abhidhamma as modes of the fifth jhana, Collectively, the 15 fine material sphere chittas and the 12 immaterial sphere chittas are designated Mahagata chittas. Mahagata, that's an important word, everyone. Sublime, lofty, or exalted consciousness. Because they are free from the hindrances and are pure, elevated, great states of mind. All the 81 types of consciousness discussed so far are termed Lokiya Chitta. Lokiya Chitta, උතකොට කීයක් තියෙනවද? 12 plus 20, 18. 12 Plus 18. plus 18 plus 24. 24 plus 54. Plus the Rupa Matara, 35. 15. And the so altogether there will be Lokiya 81. Lokiya, we have 81 Lokiya chittas, right? 12 plus 18 plus 24 plus 15 plus 12. Plus 12. Right? Altogether, 81 Lokiya chittas, mundane. Lokiya chittayan කියලා කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය. මේ ලෝකීය සියල්ලම දුක්ඛ සත්‍ය. හරි, උතර අපි කළා නැති දුක්ඛ සත්‍යයේ කොටස් ටික මොනවද උතකොට? ලෝකීය සිත්. දැන් අපි දන්නවා මේ සියල්ලම දුක්ඛ සත්‍ය. හරි, දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මය කියන ස්වභාවයන් මෙන්න මේ ධර්මයන් තුල පේනවා කියන එක තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි දුක්ඛ සත්‍ය බලන්න ගියොත් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම කියන ගති ටික බලන්න ගියොත් ඵලචිත්තක නැත්තම් දැන් දුක්ඛ සත්‍ය කියන දේ බලන්න ගියොත් දැන් මාර්ගසිතක නැත්තම් ඵලසිතක පේන්නේ නැහැ. දුක්ඛ සත්‍ය අදාළ වෙන්නේ හෝ දුක්ඛ සත්‍ය පේන ධර්මයන් ටික තමයි මෙන්න මේ 81 ලෝකීය ධර්ම. Is that understood, everyone? Hari, is that understood? Hari. Mundane consciousness. Because they pertain to the three worlds. Then dukkha satya අපි කතා කරන්නේ නැති දුක්ඛ සත්‍ය තව මොනවද තියෙන්නේ? චෛතසික ධර්ම 52යි. චෛතසික ධර්ම 52යි. රූප ධර්ම 28යි. දුක්ඛ සත්‍ය. Hari, we have not spoken about those as yet. Because they pertain to the three worlds, the sensuous kama loka, the rupa loka, and the arupa loka. Then අපිට තියෙනවා මාර්ග සිත් සහ ඵල සිත්, ලෝකෝත්තර චිත්තානි. හරි, ලෝකෝත්තර චිත්තානි. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන ලෝකෝත්තර කුසල චිත්තයන් තියෙනවා. මාර්ග සිත් කියන්නේ කුසල සිත්, ඵල සිත් කියන්නේ විපාක සිත්. හරි, මාර්ග සිත් කියන්නේ කුසල සිත්, ඵල චිත්තයන් කියලා කියන්නේ විපාක සිත්. ඵල චිත්තස් are vipaka or resultant consciousnesses. Hence we find stream entry, once returning, non-returning, arahantship, magga chittas. 4. හරි, ඊට පස්සේ අපේට තියෙනවා
Supramundane resultant consciousness, which is the lokottara vipaka chittana, which are the phala chittas. මේ තියෙන සෝතාපන්න ඵල චිත්තේ තියෙනවා, සකු르දාගාමි ඵල චිත්තේ තියෙනවා, අනාගාමි ඵල චිත්තේ තියෙනවා, අරහත් ඵල චිත්තේ තියෙනවා. උදේන මාර්ගසා ඵල චිත්තයන් ඔක්කොම තියෙනවා 4 4 + 4 8. 4 + 4 8, right? The wholesome consciousness, summary of Supramundane. The wholesome consciousness is fourfold, divided by way of the 4 parts. So too are the resultants, being their fruits. එකන මාර්ගයේ ඵලය තමයි, මාර්ගයේ නැමැති කර්මයේ ඵලය තමයි අර විපාක හෝ ඵල චිත්තයන්. හරි? Being their fruits. Thus Supramundane should be understood as eightfold. හරි? Supramundane should be understood as eightfold. Hurry. Then I couldn't go through the table 1.6 in page 64, right? I continued reading, but let us quickly glance through it. Then balanna අපිට තියෙනවා මෙතන රූපාවචර පළවෙනි ධානයේ අරූපාවචර පළවෙනි ධානයේ අරූපාවචර දෙවෙනි ධානයේ අරූපාවචර තුන්වෙනි ධානයේ අරූපාවචර හතරවෙනි ධානයේ. හරි. ඔතකොට රූපාවචර පළවෙනි ධානයේ හටගන්නේ මොන සිතත් එක්කද? අරූපාවචර පඨම ධාන සිත එක්ක. ඒ වුණාට දැන් මේ ධාන සිතේ ගති ටික මොනවද? උපේක්ඛා සහ ඒකාග්‍රතාවය. හරි. උපේක්ෂාව සහ ඒකාග්‍රතාවය. දැන් මෙන්න මෙතන ධාන ભેද කරනකොට දැන් ධානාංග චිත්ත ධර්මයක් ભેද කරන පරමාර්ථ ධර්මයන් වලට මේ පරමාර්ථ ධර්මයේ අරූපාවචර නැමැති පරමාර්ථ ධර්මයේ දකින්නට ඒ අරූපාවචරයේ පරමාර්ථ ධර්මයේ තුල දකින්නේ උපේක්ෂාව සහ ඒකාග්‍රතාව පමණයි. ඔතකොට භාවනා යෝගියට හිතෙන්න පුළුවන් මේ රූපාවචර ඥාන සිතක්ද නැත්නම් අරූපාවචර ඥාන සිතක්ද කියන විතර්කයේ හටගන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාට, ඒ කෙනාට. හරි. මේ ભેද කරන්නේ මොනවද කියලා. හරි. ඔතකොට දැන් අරූපාවචර හෝ ෆිෆ්ත් ඥාන චිත්තයක තියෙනවනේ විදර්ශනා ක්‍රමයක්. ඒ චිත්තයත් ભેද කරනවා, ඒ චිත්තය ගන්න අරමුණක් ભેද කරනවා. හරි. ඔතකොට දැන් මේ චිත්තයත් ભેද කරනවා, ඒ චිත්තය අරමුණක් ભેද කරනවා, ඒ අරමුණ ගන්න චිත්තයත් ભેද කරනවා. ඝන සංඥාවෙන්. ඔතකොට මේ අරමුණ ભેද කරනකොට දැන් මේ අරමුණු ටික පැහැදිලි වෙනවා. මොනවද අරමුණු ටික? පළවෙනි ධාන සිතේ අරමුණ වෙන්නේ concept of space. ආකාශ ධාතුව. හරි. concept of space. දෙවෙනි ධාන සිතෙන් අරමුණ වෙන්නේ consciousness of infinite space. තුන්වෙනි ධාන base of nothingness, concept of non-existence. හරි. non-existence. නේව සංඥා නා සංඥා ධානයේ consciousness of nothingness. නේව සංඥා නා සංඥා. ඔතකොට දැන් මේ ඩිරෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ගත්තම මේකේ අරමුණ වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ මේ ධානයේ අත්තරින in the Rupavachara fifth dhyana, the kasina was the object. So when you let go of the kasina, the concept of space arises. When you let go of the concept of space, the consciousness of infinite space arises. Hurry. When you let go of the consciousness of infinite space, the concept of non-existent arises. When you let go of the concept of non-existence, the consciousness of nothingness arises. Do you understand? ඒ කියන්නේ මේ භාවනා අරමුණට එන්නේ මේ කලින් භාවනා අරමුණ අත්හැරලා. පැහැදිලිද? Yes. Right. ඔතකොට ඒ විදිහට තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ transcended object, direct object. ඒකෙන් තමයි අර අපි කතා කරේ අර sieving technique එක වගේ අන්න අතන ඝනභාවයේ අර ඝන ගොරෝසු ඒ ගති ටික අරමුණු ටික අත්හැරලා වෙන සියුම් අරමුණු වලට පත් වෙනවා. හරි. You transcend the kasina and come into space. You transcend the space and come into the infinite space consciousness, the consciousness. Right. So that is what when any questions with regards to this chart here, anyone? Table 1.6. Oh, sure. That fifth, the Arupa jhanas
have to have that ekagata and the one-pointedness. හරි. Right? But how does from first jhana, where there is vitakka vichara priti sukha ekagata vitakka vichara and priti sukha, අරූප වලට කෙලින්ම යන එක practically it doesn't happen නේ. Never. දැන් මෙතන ලියලා තියෙන විදිහට first කවුද jhana කියලා? නැත්නම් කවුද කියලා? කියන්න බලන්න. කවුද මේ කියන්නේ? නෑ මේ පොතේ ලියලා තියෙන එක තේරෙන්නේ නැහැ කොහෙද කියලා තියෙන්නේ පොතේ? මේ 1 2 3 4 කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? ඔව් මේ අරු මෙන්න මේ chart එක ශිරෝමා. ඔව් 1 2 3 4 කියන්නේ ධ්‍යාන 4නේ. නෑ මේ අරූප ධානය පළවෙනි අරූප ධානය පළවෙනි හරි තිරම උඩින්ම ලියලා තියෙන්නේ immaterial sphere චිත්තස්. එතකොට අරූපය විතරයි. now මෙන්න මෙතන මේ පළවෙනි අරූප ධානය ටික ශිරෝමා. all right, it makes sense. Yeah. හරි. Yes. Concept of space. එතකොට මේක අතර ඉන්න ඕනේ. That is it. ඔව්. Okay. හරිනේ. Yeah. දැන් That's මාර්ග සහ ඵල. හරි. Supramundane. Back to page number 66. Hari. We are going to go back into those jhana chittas when we do the chaisika. So, Lokottara chittani, supramundane consciousness is consciousness that pertains to the process of transcending uttara of the lokottara, consisting of the 5 aggregates of clinging. Hari. These types of consciousness leads to liberation from samsara, the cycle of birth and death, and to the attainment of nibbana, the cessation of suffering. Hare? The cessation of suffering. දැන් මෙන්න මෙතන ඔක්කොමලා දැන් මෙන්න මෙතන important point එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මාර්ග සහ ඵල සෙත් ටික අරමුණු කරන්නේ මොනවද? මාර්ග සහ ඵල සෙත් අරමුණු කරන්නේ මොනවද? නිර්වාණය, නිවන. හරි. නිවනේ කොටසක් නෙමෙයි, නිවනේ level එකක් නෙමෙයි, නිවනේ අංගයක් නෙමෙයි, නිවන. හරි. නිවන. ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතන මට මතකයි මේ අපි ගොඩාක් මේ කතා ගියා. දැන් මෙන්න මෙතන දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් අපි පාවක්‍රමීනීම කරන නැත්නම් ඔය පරමාර්ථ ධර්මයන් නීම බලනකොට දැන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක අරහත් ඵලයට වැදගත් අවශ්‍ය ක්‍රමයක් නෙමේද? මේක මේ සෝතාපන්න සකු르දාගාමී අනාගාමීකටත් මෙන්න මේක අවශ්‍යද වැදගත්ද කියන කතාව. Right? Because the experience, because the delving into Paramattha is so deep and profound. Hari. ඕක වෙන්නේ හැම ආවකදීම at every instance a singular part of Nibbana cannot be taken as object. Nibbana is taken as object, not a single part of it. ඔතකොට නිවනේ සෝතාපන්න සකු르දාගාමී අනාගාමී අරහත් කියලා මේම ભેද කරලා අපිට නිවන් දකින්න බෑ. මොකද නිවන අපි දන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. හරි නිවන අපිට පෝෂන් කරලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි ඒක. පෝෂන් කරන්නත් දෙයක් නෙමෙයි ඒක. නිවන කියන්නේ. ඔතකොට අපි නිවන කියන දේ රයිස් වෙන්නේ මෙන්න මේ පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ තුල තියෙන ප්‍රඥාවේ ගති එන්න ඒ ශක්තියින් උඩ තමයි අර වැදෙන නිර්වාණයක් වැදෙන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මය කියන දේ හොඳට දැකලා වර්ධනය කරලා මෙන්න මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මය උඩ මේ දැකපු අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මයේ උඩ මෙන්න මේ සෝතාපන්න සකු르දාගාමී අනාගාමී අරහත් කියන ඒ ඵලයන් වලටපත් වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවක් හෝ ප්‍රඥාව ඇති නම් ඉන්ද්‍රියන් ටික දියුණුයි නම් එන්න ඒ අදාළ මාර්ග සහ ඵලය හට ගන්නවා. ඒත් එන්නේ ඒකේ දැන් මොකද දැන් විශේෂයෙන්ම මම දන්නවා දැන් ලංකාවේ ඉන්න කාලේ හැම වෙලේම දැන් ගිහි කාලේ මට මතකයි හොඳට ලංකාවේ හැම වෙලේම අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ
සෝතාපන්න වෙන්න උත්සාහවත් වෙමු සෝතාපන්න වෙන්න උත්සාහවත් වෙමු කියන එක නේද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා උනන්දු කරන්නේ හැම වෙලේම සෝතාපන්න වෙන්න උත්සාහවත් කරමු මෙන්න මේ භවයේම කියන එක අපායට අපව වැටෙන්නේ නැහැ උතකොට නිවන් දකින්න ආත්ම 7ක් within 7 births you will attain නිබ්බාන කියන එක ඒත් ඔය කතාව අපි දන්නා බුරුමේ ඔය කතාව ලොකුවට කියන කතාව ඇත්තටම හැයින්න හම්බෙන කතාවක් නෙමෙයි ඕක සෝතාපන්න එකට විතරක් ඒම් කරන්න කියන එක. right? ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඉන්ද්‍රියන් වඩා ගමු. ඔතකොට ඉන්ද්‍රියන් වැඩෙන අවස්ථාවේ ඒම් කරන්නේ නිබ්බාණය. ඔතකොට අපේ ඉන්ද්‍රියන් උඩ සෝතාපන්න සකු르දාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මේ ඵලයන් ටික හට ගන්නවා. ඒත් යම් කිසි විදියකට අර දැන් හිතෙන්න පුළුවන් නෑ ඔච්චර මට්ටමකට කරන්න ඕනේ මෙච්චරක් කරොත් ඇති. ඒ වැඩේ තියෙන්නේ අර මට්ටමට ධර්මයේ දන්න පුද්ගලයා ධර්මයේ හොඳට වැඩිච්ච පුද්ගලයාට හෝ ධර්මයේ යම් කිසි රසක් විඳ පුද්ගලයාට දැන් මෙන්න මේ කෑමට වඩා රහ කෑමක් තියෙනවා. උතර අපි මේ කෑම කන කට්ටිය වශයෙන් අපි උත්සාහවත් වෙන්නේ අර මීට වඩා රහ කෑම කන්නනේ. නේද? then මේ dish එකට වඩා මේ dish එක රහයි. This preparation is even better. So what will we all do? We will try to prepare the even tastier dish. Right? In the same manner, if මේ ධර්මයේ කෙරෙහි අර ශ්‍රද්ධාව හරියට වැඩෙන පුද්ගලයාට අර ඉන්ද්‍රියන් අනුකූලව ඉන්ද්‍රියන් ඩෙවලොප් වෙන මට්ටමට අර නිවන කියන දේ අරමුණු වෙලා ඒ අදාළ නිවනේ කොටස හට ගන්නවා මාර්ග සහ ඵලයක් වශයෙන්. මාර්ග සහ ඵලයක් වශයෙන්. එතකොට මේ කාලවල වල ඒ පුද්ගලයන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් අනුව අර බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලවල වල එකපාරටම රහත් වෙන ඒ කතා ටික අපිට ඇහෙන්න ලැබෙනවා අඩුයි. ඒ හින්දා අපි අර ක්‍රමයකින් පුරුදු කර යනවා. ඒ වුණාට මෙන්න මේම දැක්ුණා. දැන් කියමු පරමාර්ථයේ යම්කිසි මට්ටමක් අපිට පේනවා. ඒ පරමාර්ථ යම්කිසි මට්ටමක් උඩ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මය හොඳට වැඩෙනවා. ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය උඩ සෝතාපන්න මාර්ග සහ ඵලසිත හට ගන්නවා. හරි. සෝතාපන්න මාර්ග හෝ ඵලසිත හට ගන්නවා. දැන් ඒකේ උඩ දැන් ආපෝ මේ භාවනාව ආපෝ කන්ටිනියු කරනකොට ඒකේ උඩ අර ඩෙවලොප්මන්ට් එක වැඩෙනවා තව. So this all comes down to then the power of the indriyas. Right? Power of the indriyas. අපිට තියෙන්නේ අර ධර්මයේ තියෙන කොටස් ටික සමාධි මට්ටමේ විදර්ශනා මට්ටමේ දියුණු කර යන එක. අර වැඩෙන මට්ටමට අපේ ඉන්ද්‍රියන් අනුව තමයි අර ධර්මය අපිට වැටහෙන්නේ. හරි? Now, Sotapanna. Cessation. Attainment of Nibbana, the cessation. There are 8 Supramundane Chittas. These pertain to the 4 stages of enlightenment: stream entry, once returner, non-returner, and arahantship. Each stage involves 2 types of chitta: path consciousness, magga chitta, and phala chitta, fruition consciousness, as seen in tables 1.7, which we have already. All supramundane chittas take as object the unconditioned reality nibbana, but they differ as paths and fruits according to their functions. The path consciousness has the function of eradicating defilements. The fruition consciousness has the function of experiencing the degree of liberation. Again, the fruition consciousness has a function of experiencing the degree of liberation made possible by a corresponding path. Is that clear, everyone? The path consciousness is a kusala chitta, a wholesome state. A fruition consciousness is a vipaka chitta, a resultant. උතර මාර්ගයේ උඩ තමයි අර ඵලය හටගන්නේ. හරි? මාර්ගයේ උඩ තමයි අර ඵලය හටගන්නේ. Okay? Each path consciousness arises
only once and endures for one mind moment, one chittakkana. It is never repeated in the mental continuum of the person who attains it. The corresponding fruition consciousness initially arises immediately after the path moment and endures for 2 or 3 mind moments. Subsequently, it can be repeated and with practice can be made to endure for many mind moments. In the supramundane absorption called fruition attainment, phala samapatti, the path and fruits are attained by the method of meditation called the development of insight, vipassana bhavana. This type of meditation involves a strengthening of the faculty of wisdom, prajna, by sustained attention to the changing phenomena of mind and matter. Changing phenomena, anicca bhavaya. The meditator learns to discern their true characteristics of impermanence, suffering, and non-self. Dukkha lakkana, anicca lakkana, anatma lakkana. When these insights gain full maturity, they issue in the supramundane fruit path and fruit. Hari, path and fruit. Otana me ape මේ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ගැන කතා කරනකොට අර මං කලින් කියපු අර සෝතපන්න සකු르දාගාමී අනාගාමී අරහත් කියන කතාවේ උඩ ශ්‍රද්ධාව හටගත්තේ මිනිසයාට කියන කතාවක් තමයි අට කතාචාරින් වහන්සේලා යමෙක් බුදුහාමුදුරන් හෝ බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි යමෙක්ට ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ යම්කිසි මට්ටමකට ඒ කෙනා රස විඳී තිබෙනවා නම් ඒ පොඩි කෑල්ලක් රස විඳිලා ඒ කෙනාට ඒ thirst එක ඒ රස තණ්හාව ධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන ධම්මකාම භාවය නැති වෙන්නේ නැහැ, අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒම නෙමේ ශ්‍රද්ධාව වැඩි වැඩ කරන්නේ, ඒම නෙමේ කුසලයේ වැඩ කරන්නේ. හරි, පොඩි කොටසක් කාපු ගමන්ම මෙන්න මේ ශ්‍රාවකයාට මේකට වඩා කොටසක් මේක රස විඳින්න ඕනි කියන අර ධම්ම කාමෝ බවං හෝති කියන ඔය ගතිය ඇති වෙනවා. හරි, ඒකේ උඩ අර සැබෑ ශ්‍රාවකයෙක් අරහත් වෙන්න පුළුවන් ඒ මාර්ගයේ සෝතාපන්න කියන ගතියට විතරක් ඇලිලා ඉන්නවනම් ඉන්න එතන ශ්‍රද්ධාවේ වැරද්දක් එතන තියෙනවා. හරි, ශ්‍රද්ධාවේ වැරද්දක් එතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෝතාපන්න වෙන්න කලින් සෝතාපන්න කියන එන්න ඒ ස්ථාන්සකේ විතරක් ඇලීගෙන ඉන්නවා. ඒත් අපි මේව කරන්නේ සෝතාපන්න සකු르දාගාමී අනාගාමී කියන තත්ත්වෙ නෙමෙයි, ලිබරේෂන්, නිබ්බාන. ඒතර නිබ්බානේ අර ෆයිනල් ලිබරේෂන් කියන ගතිය උඩ there is a big mystical sense of unknown territory that also brings about a certain sense of fear. Because it is so unknown, so mystical in nature, if we might say, right? What this mentions here is those states of marga and phala those states of marga and phala arises over the power of the indriyas. ඔතකොට මේ භාවනාවත් එක ඉන්ද්‍රියන් දියුණු කර ගියාම ඒ දියුණු වෙච්ච ඉන්ද්‍රියන් උඩ තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චිත්තසංතානයේ තුල බැලන්ස් වෙන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චිත්තසංතානයේ තුල බැලන්ස් වෙනවාත් එක්කම මාර්ග සහ ඵල විදර්ශනා ඥාන ටික හට ගන්නවා. හරි, ඔතකොට යමෙක්ට මේ අවස්ථාවේ කරන්න තියෙන්නේ ඒ අවශ්‍ය කර්මස්ථානයේ කරන්නට විතරයි. අනිච්ච භාවය, දුක්ඛ භාවය, අනාත්ම භාවය අර පරමාර්ථ නාම සහ රූපස්කන්ධය තුල අත්විඳීමම විතරයි අර භාවනා යෝග්‍යයට උතර කරන්න තියෙන්නේ. හරි, ඔතකොට විපස්සනා කර්මස්ථාන තව ඇතුළට අපි යනකොට අපිට තේරෙනවා ඒ විපස්සනා කර්මස්ථානයේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔතකොට බොහෝ අවස්ථාවට ඒ නාම රූපයන්ගේ තියෙන හේතුඵල ධර්මයන්
ඒ හේතු පළම හොය අනුසයට හේතු වෙන ඒ මට්ටමට අර කර්මස්ථානය හරහා යනවා. හරි? Path consciousness, eradication, path consciousness of stream entry, sotapanna magga chitta. The entry upon the irreversible path to liberation is called stream entry. And the chitta that experiences this attainment is the path consciousness of stream entry. The stream, sota, is the eightfold noble path. With its 8 factors of right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration, as the current of the Ganges flows uninterrupted from the Himalayas to the ocean, so the eightfold Supramundane eightfold path flows uninterrupted from the arising of right view to the attainment of Nibbana. Right view to the attainment of Nibbana. Our right view එකේ පළවෙනි කොටස පාවුක්සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ දානවා පරමාර්ථය දැකපු අවස්ථාවෙම පරමාර්ථය දැකපු අවස්ථාවේ ඉවර වෙන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධිය. පරමාර්ථ දැක්කේ අවස්ථාවෙම ඉවරෙනවා අර චිත්ත විසුද්ධිය කියන දේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ පරමාර්ථය දැක්කත්සේ. චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ යෝගියෙක්ගේ පරමාර්ථය දැක්කාසේ. පළවෙනි පරමාර්ථය දැක්කා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කලාප ભેද කරලා පරමාර්ථයට ගිහපු අවස්ථාවේ චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙනවා. දිට්ඨි විසුද්ධිය පටන් ගන්නවා. දිට්ඨි විසුද්ධිය පටන් අරගෙන ඉන්නේ ඒ නාම රූප ආදී පරමාර්ථ වශයෙන් දැක්කම මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධි කාංකා විතරණ. කාංකා විතරණ කියන්නේ කාංකා කියන්නේ doubts. කාංකා විතරණ නැති වෙනවා. ඔතකොට ඒ කියන්නේ නැති වෙන්නේ නැත්නම් තමයි පුදුමේ පරමාර්ථය දකින්නට. right? නැති වෙන්නේ නැත්නම් පුදුමේ කාංකා විතරණේ. right? මේ ඔතකොට අර පරමාර්ථයේ උඩ තමයි ඔතකොට අපි අර කර්මස්ථාන ටිකත් උතට interconnected nature එකේ තියෙන්නේ. Hence attainment of nibbana. Though the factors of the eightfold path may arise in the mundane wholesome chittas of virtuous worldlings, these factors are not fixed in their destination, since a worldling may change character and turn away from the Dhamma. But in a noble disciple who has reached the experience of stream entry, the path factors become fixed in destiny and flow like a stream leading to Nibbana. Right? Leading to Nibbana. The path consciousness of stream entry has a function of cutting off the first 3 fetters, right? Personality view or wrong views of self, doubt about the triple gem, and clinging to rites and ceremonies in belief that they can lead to liberation. It further cuts off all greed, hatred, and delusion strong enough to lead to a subhuman rebirth, woeful realms, apabhumi වට වැටෙන්න. කර්ම ටික නැති වෙනවා. හේතු ටික නැති වෙනවා. This chitta also permanently eliminates 5 other chittas, namely the 4 chittas rooted in greed associated with wrong view, and chittas rooted in delusion associated with doubt. One who has undergone the experience of stream entry is assured of reaching final deliverance in a maximum of 7 lives, and of never being reborn in any woeful planes of existence. Why? Not because of anything miraculous. හේතුවක් නෑ අපායට යන්න. අපායට යන්න තරම් ලෝභයක් හටගන්නේ නැහැ. අපායට යන්න තරම් තණ්හාවක්, රාගයක්, ද්වේෂයක්, දෘෂ්ටියක් වෙනි එක ගතියක්වත් හටගන්නේ නැහැ. එන්නේ ඒ පුද්ගලයා තුල. පුද්ගලයා තුල. සකු르දාගාමි මග්ගචිත්ත. සකු르දාගාමි මග්ගචිත්ත. සකු르දාගාමි මග්ගචිත්තේ the chitta is a consciousness associated with the noble eightfold path that gives access to the plane of a once returner.
while it does not eradicate any fetters, this chitta attenuates the grosser forms of sensual desire and ill will, right? And ill will. The person who has reached this stage will be reborn in this world at most one more time before attaining liberation. Hari, one more time before attaining liberation. So basic things that we know already. Path consciousness of non-returning, anagami magga chitta. One who attains the third path will never again be reborn in the sensuous plane. If such a person does not reach arhatship in the same lifetime, he will be reborn in the fine material world and there attain the goal. The path consciousness of non-returning cuts off the fetters of sensual desire and ill will. It also permanently eliminates the two chittas rooted in hate. Right? Eliminates the two chittas rooted in hate. Right? There are certain things that you might want to underline. Two chittas, it's giving you the key. Path consciousness of arahatship. An arahat is a fully liberated person, one who has destroyed hatha, the enemy Ari consisting of defilements. The path consciousness of arahatship is a chitta that issues directly from in the full liberation of arahatship. This chitta destroys the five subtle fetters, desire for fine material and immaterial existence, conceit, restlessness, and ignorance. It also eliminates the remaining types of unwholesome chittas. The four rooted in greed, disassociated from views, and one rooted in delusion, associated with restlessness, right? The four rooted in greed, disassociated from views, and the one rooted in delusion, associated with restlessness. ඒ කියන්නේ අර ඉතුරු අකුසල් ටික කැපෙනවා කියන එකනේ කියන්නේ නේද? අරහත් එකකින්, අරහත් මඟ ඵලයකින්, right? Attainment through the attainment. Each phala consciousness issues automatically in its respective fruition in the same cognitive series, in immediate succession to the path. Right? Meaning, after the Magga Chitta arises and ceases, a phala consciousness, usually two phala consciousnesses, arises and passes, then arises again and passes, and then ceases into the continuum. Bhavangeta yanawa. Hari. Each path consciousness issues automatically in its respective fruition in the same cognitive series as the Magga Chitta rose. ඒකනේ කියන්නේ in the same cognitive series. අර මාර්ගය හටගත්තේ වීතිය තුලම තමයි අර ඵලය හටගන්නේ. In immediate succession to the path, in immediate succession to the Magga Chitta. Thereafter, the fruition Chitta can arise many times when the noble disciple enters meditative attainment of the fruition, Phala Samapatti. The fruition consciousness, as mentioned earlier, is classified by way of kind as a result, vipaka. It should be noted that there are no supramundane functional chittas. That is because when an arahant enters fruition attainment, the chittas that occur in that attainment belong to the class of resultants, vipaka, being fruits of the supramundane path, right? Being fruits of the supramundane path, right? Comprehensive summary of consciousness. Now we have completed the chapter on the chittas, right? So we can give ourselves a holistic round of applause like this. Right, so we have finished the Chitta chapter, right? Now we will be starting the Chaitasika chapter, right? Next week we'll be starting the Chaitasika chapter. ඒ වුණාට දැන් චිත්තයන් අපි ගත්තම දැන් ඕගොල්ලෝ පොඩි homework එකක් දෙන්න වෙනවා. හරි?
දැන් මේ චිත්ත chart එක, right? When you take this chitta chapter, right? Let me go on to this one, right? When you take the chitta chapter, right? All of these chittas that arise, right? All of these chittas that arise, all those chittas, it is important that you note what fits where and when and how it occurs. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝභ සිත් කීයක් තිබ්බම 8ක් තියෙනවා. මෝහ සිත් කීයක් තියෙනවා නම් 8ක් දෙකක් තියෙනවා. මෝහය සහ ලෝභය කියන ද්විමූලක අකුසල් ද්විමූලකව හටගන්න කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවොත් 8ක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔව් වගේ සෝමනස සාගත චිත්තයන් කීයක් තිබ්බම කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවොත් උතකොට මෙතන 4යි 3යි එම you get what I mean. To be able to know the specifics of the consciousness. Now, when you go over your comprehensive manual, the second part or the end of this part here, you will find that මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ නිකන් නෙමෙයි මෙන්න මේක කරන්නේ. දැන් බලන්න අකුසල් චිත්ත ධර්ම page number 69 අකුසල් චිත්ත ධර්මයන් කීයක් තියෙනවද 12ක් තියෙනවා. wholesome චිත්ත ධර්මයන් කීයක් තියෙනවද 21ක් තියෙනවා. විපාක චිත්ත ධර්මයන් කීයක් තියෙනවද 36ක් තියෙනවා. ක්‍රියා චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද 20ක් තියෙනවා. හරි. ඒ විදියට දැන් ඕක නම් කරලා තියෙනවනේ. ඕක වැදගත්. හොඳට මනසට කහවද්ද ගන්න. හරි. අකුසල් කීයක් තියෙනවද? අකුසල් 12ක් තියෙනවා. අකුසල් 12 කියන්නේ ලෝභ මූල තියෙනවා. එතන 8ක් තියෙනවා. එතන ලෝභ මූල 8ක් කියලා කියන්නේ උපේක්ඛා සාගත ලෝභ මූල 4ක් තියෙනවා. සෝමනස් සාගත ලෝභ මූල 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ද්වේෂ මූල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෝහ මූල දෙවර්ගයක් තියෙනවා. උද්දච්චය තියෙනවා. එතන විචිකිච්ඡාව තියෙනවා. ඒ විදිවට you have to know the chittas. Hari. So through this week that is following up until the next time, right? Try to go over the types of chittas, right? Akusal gani. Then api gathod the mitana. The meme gathod. Vitaka then rupa vachara ප්‍රථම ධ්‍යාන සිත් කීයක් තියෙනවද 11ක් තියෙනවා. පංචම ධ්‍යාන සිත් කීයක් තියෙනවද 23ක් තියෙනවා. හරි. ඒ නම්බර්ස් ටික විතරක් වැඩක් නැහැ. නම්බර්ස් ටික විතරක් වැඩක් නැහැ. කොහොමද ඒ ටික ආවේ කියන එක. හරි. ඒ මට්ටමෙන් දැන් විපාක සිත් ටික ගණන් කරන්න කියලා කියනවා. උතර විපාක සිත් ටික ගණන් කරනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? උතකට විපාකයේ මෙතන මේ පළවෙනි වලට අහේතුක අකුසල් විපාක 7ක් 7 plus kusala vipaka ahetu kusala vipaka 8. So 7 plus 8 plus beautiful 8 fine material 5 arupa vachara 4, right? And vipaka ne vipaka thama pala chittyanut ganna ona utukota etana තියෙනවා 4ක් තියෙනවා etana. All together that is your vipaka amount there. Do you understand? කුසල සිත් කීයක් තියෙනවද? කුසල සිත් කීයක් තියෙනවද කියලා කිව්වම උතකොට මෙතන 8ක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 5ක් තියෙනවා. මෙතන 4ක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කුසල් සිත්නේ. උතර මාර්ග සියල්ල වෙනවා කුසල් සිත් වලට. උතට දැන් කුසල් සිත් කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවොත් යමෙක්. දැන් මම හැවුවොත් ඕගොල්ලෝගෙන් කුසල් සිත් කීයක් තියෙනවද කියලා විස්තර ක්‍රමයටද යන්නේ නැත්නම් අර බ්‍රීෆ් ක්‍රමයටද යන්නේ? විස්තර ක්‍රමය කියන්නේ 121. Or the 89 technique or the 121. My question is, kusal sit kiyak තියෙනවද? මොන ක්‍රමය අනුවද යන්නේ? විස්තර. No, you go on the brief. Brief, because the there's brief. the jhana. Brief one. Why? Because the question has no bearing on jhanas for attainment. හරි. දැන් මෙන්න මේම question එකක් හැවුවොත් හරි. මේ ධාන සිත් කිය සෝතපන්න මාර්ග සහ ඵලසිත හට ගන්න පුළුවන් ධාන සිත් කීයක් තියෙනවද? ඔතකොට යන්නේ 89 technique එකේද 121 technique එකේද? 121 technique එක. Do you understand? හරි. දැන් ඔතකොට අපි කිව්වොත් මේම විතක්කේ තියෙන සිත් කීයක් තියෙනවද? 89 or 121? 120. 121. ඇයි ඒ විතක්කේ ධානාංග තියෙනවා කියන්නේ අන්න අර විස්තර ක්‍රමයට යන්න වෙනවා හරියටම ගන්න. මොකද 8 plus
3 plus 8 දාපු ගමන්ම විස්තර ක්‍රමයට අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඉවරයි. තේරුණාද? පැහැදිලිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. හරි බය වෙන්න එපා. මේක නිකන් this is going to be overwhelming. Have fun with it. Right? Have fun with it. Right? Make it will be fun. දැන් මෙන්න මෙතන දෝමනස්ස සහගත චිත්තයන් කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවා. දෝමනස්ස සහගත සිත් තියෙනවා දෙකක්. දුක්ඛ සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? දුක්ඛ වේදනාව තියෙන සිත් කීයක් තියෙනවද? එකයි only one. කියන්න ලක්ෂ්මන් මොනවද එක? අර පේන අකුසල් චිත්ත පේන එකක් එන්නේ. අන්න හරි. ඔතකොට දුක්ඛ සාගත කාය විඥානය. දුක්ඛ සාගත කාය. ඔතකොට දුක්ඛ වේදනාවෙන් එන්නේ එක සිතයි. ඇයි මල්කාන්ති ඔලුව කස්සන්නේ? පැහැදිලි? No. I'm okay. You're okay? Okay, wonderful. ප්‍රශ්නයක් නම් අහන්න. ඔතකොට අපි හැවුවොත් මෙතන උපේක්ෂා වේදනාවෙන් එන මේ චිත්ත ධර්මයන් ටික මොකක්ද? හරි උපේක්ෂා වේදනාවෙන් එන චිත්ත ධර්ම දැන් මේ බලන්න දැන් මෙතන තියෙන ඔක්කොම නිල් ටික ගන්න ඕනේ එතකොට. නිල් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරාම උපේක්ෂාව ඒත් අපි නිකන් ඇඩ් කරන්නේ එකින් එක අකුසලේ මෙතන ලෝභයෙන් තියෙනවා 4ක් උතර මෝහේ තියෙනවා 2ක්. Do you understand? උතර මේ නිල් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරාම උපේක්ෂා වේදනාවෙන් එන ටික ගන්නවා. දැන් උපේක්ෂා වේදනාව කියලා කිව්වම අපිට විස්තර ක්‍රමෙන් යන්නත් පුළුවන්. මේ විස්තර ක්‍රමෙන් යන්නත් පුළුවන් එතන. හරි උපේක්ෂා වේදනාව කීයක් තියෙනවද? බන්ත එතකොට අර කුසල් වලට විස්තර ක්‍රමයට යන්නේ නැත්තේ ඇයි? කුසල් කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවම මොකද ඒක specifically ධානවල වලට අදාළ question එකක් නෙමෙයිනේ. දැන් උපේක්ඛා වේදනාව වශයෙන් උපේක්ඛාව ගන්න පුළුවන් ධානාංග. දැන් උපේක්ඛා වේදනාව වශයෙන් අපි ගියොත් උපේක්ඛා වේදනාව වශයෙන් අපි ගියොත් උතකට අපිට යන්න පුළුවන් අර 89 ටෙක්නික් එකේ. ඒත් උපේක්ෂා ධානාංගයක් වශයෙන් ගියොත් එනම් යන්න වෙන විස්තර ක්‍රමයේදී. අර ධාන දැන් කියමු ප්‍රීතිය අදාළ ප්‍රීතිය හටගන්න චිත් ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවොත් විස්තර ක්‍රමයේද නැත්නම් කෙටි ක්‍රමයේද? විස්තර ක්‍රමය. correct. හරි. ඔතකොට දැන් අපි හැවුවොත් අරහත් මාර්ගඵල සිත්වල චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා හැවුවොත් එතන විස්තර ක්‍රමයේද නැත්නම් කෙටි ක්‍රමයේද? විස්තර. අරහත් මාර්ගය ගැන හැවුවේ අපිට කෙටි ක්‍රමයෙන් උත් යන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ වෙන විදියට තමයි. ඒ කියන්නේ එතන ධානා කතාවක් උඩ අරහත් මාර්ගඵලය ගැන කතා කරනවා නම් එනම් අපිට විස්තර ක්‍රමයට යන්න වෙනවා. නැත්නම් අපි අරහත් මාර්ගඵලය ගැන විතරක් කතා කරන කතාවක් නම් එනම් අපිට අර කෙටි ක්‍රමයෙන් උත් යන්න පුළුවන්. Depends on the situation of which the question is asked. Does that make sense? But in any sense, if it is connecting to jhanas, බොහෝ වෙලාවල් වලට අර විස්තර ක්‍රමේ ගන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. හරි. So your revision is to revise these chittas. Now, in the monasteries, what they would ask us to do, or usually in studying Abhidhamma, what they would ask us to do is memorize all the chittas. නිමල් ඔහට යන්න එපා. Memorize all the chittas. Hari? Memorize all the chittas. Which is also not so difficult. Right? Then Somnana Sagata, Jnana Sampayutta Asankharikan Sasankharikan Somnana Sagata Jnana Sampayutta Asankharikan Sasankharikan කිව්ව ඒ මට්ටමින් දැන් උතර දන්නවනේ අපි ඒක repetitive කියලා නේද? උතර අර කප යන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි? උතර ඒ මට්ටමේ see revise everyone. Revise. හරි දැන් අපි පළවෙනි chapter එක කරලා ඉවරයි. The next chapter is going to give us so much of leeway to go so much deeper into the Dhamma, which I am so much looking forward to. Right? Since we went over the chittas, don't think happy that we rushed over the fine material, the immaterial and Maggapalas. Don't think so. When we are doing Sampayoga Sangraha, are calling things that I could have told you and then you would have got this also confused because you haven't done it. Now we can discuss those things with the chitta chesikas in question. Okay, everyone? Hari? Ena hondata revise wenna. Api revise wenna. Don't be stressed out. Just take it as mena make api sansarita api me bavagamne keti karaganne ඊටත් වඩා this is our own mind.
right? This is our own mind, right? So have fun with it. Don't be stressed out, and try to sort of, have a full picture of this. Now, all these resources, is available on the abhidhamma.com, right? So I would like for you, if you could print out this one, right? abhidhamma.com, okay? You go to charts. So you will usually come here. Then you click on charts on this sidebar here. So you are taken here, right? Now the next one is going to be, you could have, this is also in your book, right? The Chaitasikas, right? But something that you will have to have is this one, everyone, right? So this is the Chitta and the Chaitasika combination chart of the Chittas and Chaitasikas, right? Get the Pali and the English printed out. Pali and English දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන මේ දෙක Pali සහ English දෙකම print out කරා ගන්න. හරි. දෙකම print out කරා ගන්න. ඒකත් එක්ක මෙන්න, if you want, you can even print this one out. Yes, print this one out as well, everyone. So you have those charts in hand, but try to do so in such a manner where you don't need the charts, please. Hari, where you don't need the chart, but you have that full map, full picture in your mind, right? Wonderful. Enang api tawa prashna monawada tiyinawada before we wrap up the session for today? Any questions? Ante, when you show the Chitta and Chaitasika, ekada sangraha කියන්නද නැත්නම් Sampayoga sangraha. දෙකම පාට සම්පයෝග සංඛා. චිත්තවල තියෙන චේතසික එකක්ද චේතසිකවල තියෙන චිත්ත එකක්ද එහෙමද නැත්නම් චිත්තක චේතනක සම්පයෝග සංඛාරද? මට ඒක හරියට පැහැදිලි නෑ සෝන. We will do it when it comes, no? Just you have charts already printed out in either. Hari. We'll do it as it comes. Hari. Thank you. All right, everyone. So then take care. Have a lovely rest of the evening. And Teravan San, I will see you on Sunday. Thank you. Thank you, Thank you.